স্লাইড আছে না? আচ্ছা, আমাদের কাছে যেহেতু স্লাইড যেহেতু আছে, সো স্লাইডটা আমরা একটু ইয়ে করি, কানেক্টিভিটি দরকার নাই। সেটা হলো সো যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ছিলাম সেটা হলো চ্যাপ্টার 2। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 2টা আমরা গতকাল শুরু করেছিলাম। সো বিফোর মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক, সো অ্যাজ ইউ নো যে আপনাদের এক্সাম কিন্তু হচ্ছে 16th, রাইট? ও 23rd অফ ডিসেম্বর। ওকে, সো 23rd অফ ডিসেম্বরের থেকে আপনাদের মিড টার্ম শুরু হচ্ছে। সো বিফোর মিড টার্ম উই উইল অনলি গেট one class. It is December 9 because December 16 would be holiday. Okay, so December 9 would be our last class before. Sorry, বুঝি নাই। I don't know. ঠিক আছে, I don't know because it's beyond our control. ঠিক আছে, it's beyond our control. So এর আগে যে কোন একটা পার্টিকুলার উইকে হলো কি যে উত্তরা এলাকায় সমস্যা আসে নাই, আপনার হচ্ছে যে কারো বাসা আছে হচ্ছে আপনার এই বাড্ডা, সেও আসে নাই। সমস্যা হয়েছে উত্তরায়, বাড্ডায় যার বাসা সে আসে নাই, মহাখালী যাওয়া সে আসে নাই। আমি মোহাম্মদ তো চলে আসলাম, ধানমন্ডিতে থাকে একজন বিশিষ্ট লোক আপনাদের ব্যাচের, সে আসে নাই। বুঝলাম না কাহিনীটা কি। ঠিক আছে, এই মানে এখন ফাঁকি যদি দিতে চায় অনেক ধরনের এক্সকিউজ আছে, আর যদি ফাঁকি কেউ যদি দিতে না চায় দে উইল ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, মানে ওয়ে সে ঠিকই বের করে নেয়। এনিওয়ে, সো উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার নেক্সট টপিক। সো ভ্যালু প্রপোজিশন অ্যান্ড কম্পিটিটিভ প্রায়োরিটিস, স্লাইড নাম্বার 20. So this would be our last slide. Okay, so this will be the last file. Actually, we will cover up 3 chapters for midterm. Okay? So we have covered already 2 chapters, and we are discussing on chapter 2. That is our third topic. So in today's class we are discussing about value proposition and competitive priorities. So what is actually value proposition? So value proposition, so there is a definition of value proposition. Instead of using this one, I'm using whiteboard. So value proposition, এই কানেক্টিভিটি হতে যে সময় লাগে এর মধ্যে আমরা ক্লাস আমাদের অর্ধেক শেষ হয়ে যায়, এটি লাগে অবস্থা। সো value proposition, so it's a collection of product and service features that is both attractive to customers and different than competitors offering. So there are two things of value proposition. So value proposition, it has 2 things in terms of consumers and in terms of market. So there are two aspects. One, about consumer aspects, it should look attractive as per the definition. It should look attractive. So attractiveness is one of the lucrative features of a particular product, because you see that many products which has a attractive packaging, then that actually grab the attention of customers. So actually what we might know the quality, but we create the first impression while seeing the packaging of that particular product. So first aspect is about consumers, so it should look attractive. And second one thing is different than competitors offering. So it's about the market. So about the marketing position that we have discussed in my last course, strategic management, right? We have discussed in details about the different strategies of gaining competitive advantage, right? So market leader, market follower, or the initiator, innovativeness, or you will be in the first position or you will be in the last position. It depends on your product offering and your product features. So in terms of market, that feature should be unique. So this is the thing of value proposition.
So value proposition has 4 characteristics that is discussing in our textbook as well. Number 1, it offers a combination of product features that customers find attractive and willing to pay for. So customers may be attracted in many things. So in our slide, we actually mention 3 aspects of customer attractiveness, why customer attract towards a particular product. So number 1 is feasibility. This product is feasible. That means it is usable. It is easy to use. We might have known the example of Nokia phone. I might have discussed in one of my previous lectures that Nokia phone was easy to operate, whereas Sony Ericsson phone was much better than Nokia 1100 or 3320. But the options were very much cumbersome, that is very tough, or it is not easy going to operate that particular cell phone. So in this way, Nokia phone looks more attractive towards customer than Sony Ericsson, even if Sony Ericsson was much better than Nokia. Okay. So second one is viability. That means this product is usable. It creates value to you. Okay. So why we actually use smartphone? If I ask you a question, why we use smartphone? আমরা স্মার্টফোন ইউজ কেন করি ভাই? কমিউনিকেশনের জন্য, টিকটক করার জন্য, মাল্টিপল ওয়ার্ক, হ্যাঁ, আর কিছু স্ট্যাটাস নাকি? Everybody has smartphone, so I must grab a smartphone. Everybody has iPhone, so I need to purchase one. So we have to assess the viability actually. So is this phone is usable to me or not? So if I need to do multiple tasks that you have said that yes, we need to communicate through many channels. We need to communicate virtually instead of physically, and we have to call in the phone number or in WhatsApp or other things as well, and we need to messaging or emailing instantly. So in this case, we may use smartphones, but does it require to use highly configured phone? Who actually need those? Maybe those who need to develop app in this, or who has very much active virtually in their official tasks. Then in that case he or she needs a highly configured phone. But as a layman, we might not use. It doesn't create any value to us. But despite yes, I have an iPhone. I have a very phone which price is nearly 70,000 taka. So actually we have to assess the viability actually. So is this product is actually usable to me or not? So highly configuration phone may be useful to me or may not be useful to me, because most of the features will remain unused in most of the case. And the last one is desirability. Desirable, that means what we actually expect from that product. What we actually expect from a product. আমরা প্রোডাক্ট থেকে কি এক্সপেক্ট করি? বেটার সার্ভিস, দেন ওভারঅল সার্ভিসটাই যে অপারেটিং এবং ইজি অপারেটিং এক্সপেরিয়েন্স, বেটার এক্সপেরিয়েন্স. It actually satisfy what I need. Actually it actually satisfy my want, or it actually satisfy my demand. So that is the desirability of my product. So I need to use smartphone because I have to instantly email to the foreign people, or I need to communicate via WhatsApp or Messenger simultaneously. So in that case I need such phones. So that is called desirability. Second one is it differentiate the firm from its competitor in a way that is difficult to imitate. Imitation.
what does it mean? Imitation. ওই যে একজন ফিমেল আছে, ইমিটেশনের গয়না কি? ইমিটেশনের গয়না এখন মানে কতখানি ইউজ করে না, এখনো ইউজ করে লোকজন। ছোটবেলায় শুনতাম ইমিটেশনের গয়না। ইমিটেশন কি? ঠিক আছে, ইমিটেশন হওয়াটা অপরাধ না, কিন্তু কথা হচ্ছে ইমিটেশন জিনিসটা কি আসলে? সোনার মতো, হ্যাঁ, কিন্তু এইটা পেপসি, এটা আসলে পেপসি। হ্যাঁ, এটা পেপসি আছে, অন্য কিছু নেই। হ্যাঁ, মজো লেভেল, মজোর বদল কি এরকম নাকি? আচ্ছা, যাই হোক। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে it should be difficult to imitate. That means it should not be copied by somebody else, or it would be really hard to copy. If I say, for example, if I do copyright of my intellectual property, then nobody cannot copy my intellectual property, because if they copy my product, then I can sue them. Definitely, because the law, legal framework protects my intellectual property. That's it. Okay. So whenever we open any book or any kind of book, it actually mentions that copying of any version of this particular book is strictly prohibited as per Copyright Act. Blah blah blah. So it actually creates a barrier to imitate something. Number three, it satisfies the financial and strategic objectives of the firm. Yes, definitely. If you gain customers, if you earn revenues, then definitely it actually upholds your market position, and at the same time it generates revenue, and definitely it creates the strength of your financial situation and liquidity as well. You might have heard the term leverage. It's a financial term. Leverage means it's a combination of debt and equity. Okay, so whenever we think about our total capital, then some portion has equity and some portion is debt. So debt should be lower than equity. If the debt is higher than equity, then it creates a problem, because you have more, you might have to pay lots of interest in order to repay that particular loan. So it's not a good sign if you have a higher debt. And last but not the least, it can be reliably delivered given the operational capabilities of the firm and its supporting supply chain. So that is then it is something that is supportive by all aspects of supply chain. That is from the supplier, distributor, and other parties of the overall supply chain framework. It should be supported by everybody. If a particular actor or if a particular segment of your supply chain doesn't communicate or doesn't integrate with the overall system, then it creates problem. You won't be able to deliver your desired service. তাই না? কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি বা একটা প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে ছাড়ি, আমাদের কিন্তু বিভিন্ন পক্ষ আছে, তাই না? আমাদের র মেটেরিয়ালস, আমি যদি ভালো প্রোডাক্ট বানাতে চাই, আমাদের র মেটেরিয়ালস ভালো লাগবে। অ্যান্ড আমি র মেটেরিয়ালস ভালো আনলাম, বাট মাই মেশিনারি ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক, তাহলে কিন্তু হবে না। মেশিনারি ভালো আনলাম, বাট মাই ওয়ার্কার্স আর ইনএফিশিয়েন্ট। What would be the problem? Because if my workers were inefficient, then they would generate lots of waste. It escalates my cost of production. If my cost of production high, then I won't generate profit at my desired level. So it is all are interrelated and interdependent. Okay. So next one is product related competitive priorities. First one related to product. Related to a particular product, first one is quality. Whenever we think about any particular product, it may be a tangible product or an intangible product. First of all, we consider about quality. আমরা সবাই কোয়ালিটির কথা বলি নাকি?
বাট আসলে কোয়ালিটি কী? হোয়াট ইজ কোয়ালিটি? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ কোয়ালিটি? We all know about quality, but what is quality? Quality কি? বাংলা বলতেছেন তো। হোয়াট ইজ কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, যা বুঝেন, এটা তো রাইট রং সেটা ভিন্ন বিষয়। আসলে জিনিসটা কি আসলে? এখানে প্রোডাক্টের মান বলতে হবে না, একটু তো কয়েকটা শব্দ বলতে হবে। বেঞ্চমার্ক, আর কি? দেন customer desire like action. okay, then last longer, durability, okay, then anything else? So quality is a very big thing that quality is a very big thing. We think okay, quality, but it's a very tough to maintain quality. Do you agree? আপনাকে একমত আমার সাথে? It is very easy to say quality, but it is very hard to maintain. Because quality means you have to ensure the quality aspects in all activities of your supply chain. That means quality raw materials, quality machineries, quality human resource. At the same time, quality storage system, quality distribution systems, quality marketing people or sales people, whatever, quality promotional activities. That means there should be, you said that about standard, right? Standard or the benchmark. So there are some benchmarks, right? So there are some benchmark. So what is the meaning of getting A+ of a particular course? একটা কোর্সে A+, আপনারা সবাই বলেন স্যার আমার A+ দেন, A+ দেন। A+ জিনিসটা কি আসলে? কোনো প্যারামিটার তো পাবি না। That means that student is competitive of that particular course. ওই কোর্সে সে কি কম্পিটিটিভ, মানে he successfully attended class test, he successfully attended presentation, report or assignment, and he successfully achieved all question requirements in both midterm and term final. So in our new syllabus, we are actually introducing lots of parameters suggested by the UGC of Bangladesh. So in the new syllabus, I have shared you my course outline, right? Have you opened that? কোর্স আউটলাইন যেটা দিয়েছি ওটা কি ওপেন করেছেন? করছেন? কি দেখছেন কোর্স আউটলাইনে? কিছু বোঝা যায় না নাকি কোর্স আউটলাইনটা? আসলেই তাই, কোর্স আউটলাইনটা অনেকেই বুঝবে না। আপনারা কি অনেক টিচারই বুঝবে না, এমন অবস্থা। কারণ হচ্ছে যে বিকজ স্টিল ইট ইজ নিউ, মেনি অফ আস ডোন্ট ইভেন understand about that course outline, because it takes time to integrate that particular syllabus in our in the curriculum of Bangladesh. Okay, so there are some specific parameters of a particular subject, that is course outline, course learning outcome. There may be three CLO, that is in abbreviation it is CLO, course learning outcome, CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5. So if a student grab A+, that means he or she successfully achieved all the course learning outcomes successfully. To get, এখন হয়তো বলতে পারেন যে স্যার আমি 5টা কোর্সে মানে 5টা যদি CLO থাকে, মানে 5টা লার্নিং আউটকাম থাকে, আমি 5টাই অ্যাচিভ করলাম, এটার মানে কি A+? It's not about A+. It's about you have passed that course. পাস করছেন আপনি, বুঝছেন কি না? মানে কি পাস করেছেন, ওটা মানে A+ না। পাঁচটা CLO আছে, 5টা CLO আপনি টাচ করেছেন, মানে আপনি অ্যাটেন্ড করেছেন, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ পাস করেছেন। A+ না, A+ বহুত পরের জিনিস।
এ প্লাস হচ্ছে যে ইউ আর কম্পিটেন্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার কোর্স, ইউ আর কম্পিটেন্ট এনাফ। আর মনে করেন যেমন আমি লাস্ট সেমিস্টার আপনি নিয়েছিলাম কি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট নাকি? আচ্ছা, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে এ প্লাস কয়েকজন পাইছে? আপনাদের মধ্যে কেউ কি পাইছিলেন নাকি? আচ্ছা, আমার সব রিপোর্ট আছে কে 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 পাইছে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন একজন মনে করেন এ প্লাস পাইছে, ঠিক আছে, এখন তাকে আমি বলবো যে ভাই 11 ব্যাচে আমি সামনের সপ্তাহে আমি আসতে পারবো না, আপনি আমার ক্লাসটা নিয়ে নেন। ঠিক আছে, মনে করেন আপনাদের মানে আপনাদের মধ্যে থেকে একজনকে বললাম নাই, মানে এ প্লাস পাওয়া কেউ নাই এখন এই মুহূর্তে, এই জন্য বললাম যে ভাই আমি সামনের সপ্তাহে আসবো না, আপনি একটু আমার ক্লাসটা নিয়ে নেন। তো সে কেউ পারবো না, তাই না? কিন্তু সে যদি এ প্লাস সত্যিকারে পড়াশোনা করে পেয়ে থাকে তাহলে সে পারবে। তাহলে সে কি তাহলে পারবে? হ্যাঁ, আপনি পাইছেন? তাহলে আপনি আমার সামনের লেকচারটা তাহলে আপনি দেন। ঠিক আছে না? কি নাম আপনার? আপনি মানে বিবি হোল্ডার ছিলেন না আপনি? কি নাম আপনার? নাম কি? আপনার তো আমি খুঁজতেছিলাম তো, কারণ আছে না, আমি তো কাউকে তো চেয়ারে চিনি না, আমার নাম মনে থাকে না, সত্যি কথা। কথা হচ্ছে যে ওনারটা মনে আছে এই কারণে বিকজ হার হ্যান্ড রাইটিং ইজ ভেরি গুড, ভেরি বিউটিফুল হ্যান্ড রাইটিং শি হ্যাজ। মানে এই অবস্থায় মানে আমরা তো সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হয়ে গেছি, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেনটেন দ্যাট টাইপ অফ হ্যান্ড রাইটিং। আমার হ্যান্ড রাইটিং কোনো কালে ভালো ছিল না, ঠিক আছে, আমার হ্যান্ড রাইটিং কখনোই ভালো ছিল না। বাট হোয়াট আই ক্যান ডু, যে আমি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতাম, আমার হাতের স্পিড অনেক ভালো ছিল। এখন কমে গেছে, এখন আসলে লেখা হয় না খুব বেশি, সব তো কম্পিউটারে, খুব বেশি লেখা হয় না হাতে। হ্যাঁ, স্পিডে লিখতে পারতাম, বাট আমার হাতে লেখা ভালো ছিল না, মাই হ্যান্ড রাইটিং ওয়াজ অফুল, ঠিক আছে। বাট অনেক বেশি লিখতাম বলে নাম্বার পাইতাম আর কি, ঠিক আছে, পারে এই অবস্থা। বাট হাতের লেখা খারাপ ছিল মানে এটা না যে হাতের লেখা বোঝা যেত না, তা তো না। তো যখন এই হাতের লেখা যখন আমরা দেখতাম, মানে মাঝে মাঝে আমি স্টুডেন্টদের খাতাটা দেখি, মনে হয় না আলহামদুলিল্লাহ আমার হাতের লেখা ভালো আছে। হাতের লেখা মানে সুন্দর, ওর হাতের লেখা সুন্দর অনেক, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মানে হাতের এই ওর হ্যান্ড রাইটিং শুড বি ভিজিবল অ্যাট দ্য সেম টাইম রিডেবল, শুড বি রিডেবল, মানে যেন পড়া যায় হাতের লেখাটা। সুন্দর হওয়ার দরকার নাই, মানে একদম সুন্দর হওয়ার দরকার নাই, বাট ইট শুড বি রিডেবল, যেন পড়া যায়। আমি যদি পড়তে না পারি আপনাকে নাম্বার দেবো কোথায়, তাই না? এই এখন আসলে এটা সত্যি কথা, আসলে আমরা তো আসলে লিখে এখন খুব একটা অভ্যস্ত না, তো এখন আমাদের হাতের লেখাটা আসলে একটু ইয়ে হয়ে যায়, এটাই নর্মাল, এটা আমরা বুঝি, আসলে কিছু করার নাই, কারণ আমরা বেশি উই আর হাইলি অ্যাটাচড উইথ সেলফোন, উই আর হাইলি অ্যাটাচড উইথ ল্যাপটপ সামথিং লাইক দিস, সো ইটস নর্মাল to degrade our handwriting. So quality. Number 2 is timeliness. It's another issue. Customers never love to wait. Do you agree? কাস্টমার একটা দোকানে আসে, সে কি দাঁড়ায় থাকতে আসে? Does he want to stay there? No. He or she wants his or her product as early as possible. কাস্টমাররা তার তাড়াতাড়ি প্রোডাক্ট চায়, সো টাইমলিনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টাইম। সো অত বলতে পারেন যে স্যার কাস্টমাররা তো বাসায় ঘুমায়, তারা তো তাড়াহুড়া কিসের? কিন্তু কাস্টমার ঘুমাক আর যাই করুক সেটা আপনার দেখার বিষয় না। কথা হচ্ছে সে আপনার দোকানে আসছে, এখন ইউ হ্যাভ টু সার্ভ হিম অর হার as early as quick as possible. যেমন আমি বিদেশে ছিলাম, when I was in Sweden, Swedish people are very patient. They're very patient. They can wait in the bus stoppage for a long time, no problem. But whenever they go to any restaurant, they become impatient. এই আমার খাবার কই, বুঝছেন কি না? এই আমার খাবার কোথায়? সেম পার্সন, একই পার্সন, সে বাস স্ট্যান্ডে সে আধা ঘন্টা দাঁড়ায় আছে, কোনো সমস্যা নেই, ওইখানে গিয়ে সে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Because actually it's their habit, because they always love to take food warm. খাবার তারা খুব গরম, মানে তারা গরম একদম
মনে করেন যেমন মানে when they order burger or when they order pizza, they always want it should be with flame. হ্যাঁ, ঠান্ডার দেশ, এটা একটা ইস্যু আছে। হ্যাঁ, আবার বাট ঠান্ডা তো যেমন সামার টাইমে একই অবস্থা। সামার মানে হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা উইন্টার আর কি, এটা হলো ওদের সামার। এটাই হলো ওদের সামার, ঠিক আছে, এইগুলো। So number 2 and number 3 হচ্ছে order to delivery. Yes, it's another aspect. You have to deliver that particular product in a desired aspects or in a desired shape. আমরা যখন ওই যে কুরিয়ার সার্ভিস বিভিন্ন প্রোডাক্ট পাঠাই, সামটাইমস কাস্টমার্স ফাইল কমপ্লেইন, মাই প্রোডাক্ট ইজ ব্রোকেন or my product is not up to the mark that was shown in the photograph or in the video that you have sent to me, তাই না? কাস্টমার কমপ্লেন দেয় না যে ভাই যে ছবি দেখেছিলেন ছবির সাথে তো মিল পাই না, তাই না? কাস্টমাররা কমপ্লেন দেয়। তো তাহলে কি হচ্ছে, অর্ডার টু ডেলিভারি, ও যে জিনিসটা চাচ্ছে, ও যে জিনিসটা অর্ডার করেছে, ওই জিনিসটা কিন্তু আমাকে ঠিকমতো ডেলিভার করতে হবে। দ্যাট মিনস ইয়োর ডেলিভারি সিস্টেম শুড বি efficient, should be effective, and it should be carefully enough to maintain the appropriateness of the product. If your delivery man is inefficient, incompetent, he or she may break the product and your reputation will tarnish, তাই না? কারণ আপনার রেপুটেশন গ্রো করতে অনেক সময় লাগে, ব্রেক করতে 1 সেকেন্ডও সময় লাগে না, তাই না? আপনি একটা ব্র্যান্ড, ইট টেক্স লং টাইম টু ডেভেলপ এ ব্র্যান্ড, বাট ইট ডাজন্ট টেক মাচ টাইম টু ভ্যানিশ দ্যাট ব্র্যান্ড, তাই না? ওই ব্র্যান্ডটা একটু উল্টাপাল্টা করবে, শেষ হয়ে যায়। ইটস ভেরি সেন্সিটিভ, তাই না? খুব সেন্সিটিভ জিনিস। সো অর্ডার ডেলিভারি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, কস্ট। ডেফিনেটলি আমরা সবাই চাই কি, কস্ট কমাতে চাই। We always strive for cost cutting things. So আমরা কস্ট কাটা চিন্তা করি। এমন একটা জিনিস আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা হলো দেখেন এই যে আমরা একটা জিনিস, যদিও উনি এর আগেও ওনার আগের কোম্পানিতে করেছেন এই কাজটা, বাট ওই যে এলন মাস্ক, উনি টুইটার টেক ওভার করার পরে হি স্যাকড লটস অফ পিপল, অনেক মানুষের ছাঁটাই করেছেন। ডু ইউ এগ্রি উইথ হিম অর নট? Agree? What's the question? Elon Musk sacked lots of employees when he take over the Twitter. Do you agree? Of course. You agree? Why? আমি আমার কোম্পানি যদি চালাই তাহলে অবশ্যই Let him say. But, They're okay. not necessarily good employees. Most of them are part-time. I mean, they are useful to the company. They will be there. Okay. Then, আপনি বলেন। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে উনি একটা স্ট্র্যাটেজি কোম্পানি ছিল, বাট ইলন মাস্ক নতুন স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করবে। এখন এই পুরানো এমপ্লয়ি থাকলে দেশে মানে আগের ইয়েতেই লিগাসি থাকবে, উনি চাচ্ছেন না সেই লিগাসিটা থাকবে, যার কারণে এমপ্লয়িগুলো বাদ দিয়ে নতুন এমপ্লয়ি নিলে ওনার নতুন যে রোড ম্যাপ আছে সেটা বাস্তবায়ন করা হবে। ওকে, আপনি নতুন এমপ্লয়িকে আমরা ট্রেন আপ করতে পারি, ট্রেনিং এর সিস্টেম করে নতুন এমপ্লয়িকে আমরা ট্রেন আপ করতে পারি, কিন্তু হচ্ছে যে আমি বাদ দিচ্ছি এই কারণে যে আমার যতটুকু এমপ্লয়ি দরকার, আমার মানে আমি বিজনেসটা রান করব, বিজনেসটাকে যে প্রফিটে আছে তার চেয়ে ডাবল প্রফিটে নিয়ে আসবো, বাট কস্ট কমাই। সেইখানে হচ্ছে যে মানে আমার যেই পার্সনগুলো লাগবে না তাদেরকে আমি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে ছেড়ে দেবো। Actually, it's very difficult to assess whether he was right or wrong. It's very difficult. What I think is that he will prove himself right if that Twitter will run good than before. আগেতে যদি টুইটার ভালো চলে তাহলে আমরা বুঝবো কি যে he was right. But টুইটার যদি খারাপ চলে, if Twitter fails to maintain their standard, then definitely we may think that, oh, that's not good. Customers always think about it. Customer যখন দেখবে এই কোম্পানিটা এতজনকে ছাঁটাই করলো, no, this company is not good, this company is bad. So reduction of the number of employees is very difficult decision. বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো হয়, তাই না? বাংলাদেশে অনেক আমি দেখেছি এস্টাবলিশ কোম্পানি ওরা ধুমাই ছাঁটাই করতেছে।
লবি এরা সবচেয়ে বেশি করে। So এখন one thing Mr. Ali has said that about most of them were part-time. So part-time employees, so instead of depending on part-time or contractual employee, we should more rely on our full-time employees. That's why he imposed lots of job duties to his permanent employees, which actually tactics. It's his strategy. It's his strategy. Downsizing. In HRM, we say downsizing. That means downsizing the layer of employees. Sacking your part-time employees is an example of downsizing. So downsizing is a strategy for cost reduction. Definitely, it actually reduces your cost. And as we all know that he is a tech genius, so he has lots of technological amenities, so in which he can extract more contribution from his existing employees. যেহেতু ওর কাছে টেকনোলজি আছে তো ও কিন্তু ঠিকই এমপ্লয়ীদেরকে ওভাবে এঙ্গেজ করে কাজ আদায় করে নিতে পারবে। He has the capacity. So second one is process-related competitive priorities. We will cover only two aspects there, and the rest of the topics we will cover in our next class. The first one is innovation. Innovation. In my last course, that was strategic management, we have discussed about innovation. Innovation is the key to ensure your competitive advantage. Without innovation, you will not prosper or you will not maintain your market leadership position for a long time. Because your competitors will not sit idle. আপনার কম্পিটিটর কি মানে অলস বসে আছে না, ওরা কিন্তু ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। সো মানে আপনি মার্কেটে এক নাম্বার আছেন, ইউ ফিল হ্যাপি, ওকে আই এম স্যাটিসফাইড অফ মাই মার্কেট পজিশন, আই এম দ্য নাম্বার ওয়ান, ওকে ফাইন, নাম্বার ওয়ান, ঠিক আছে। সবাই তো শাকিব খান না, তাই না? একজনই নায়ক, একজন, কি একটা অবস্থা। তো এখন কথা হচ্ছে মানে ওর আসলে অভিনয় করা দরকার নেই। এখন কথা হচ্ছে যে আপনার এই যে ইনোভেশন, সো ইনোভেশন ইজ দ্য কি to develop yourself. Without innovation, your product will not create much value to the consumers. এটা আমরা এখানে আগে বলেছিলাম যে আপনার হচ্ছে ভ্যালু প্রপোজিশন। টু এনশিওর দ্য ভ্যালু প্রপোজিশন, হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ইউ নিড টু এনশিওর ইনোভেশন in the production process. So without innovation, it is utterly impossible to maintain the value proposition, because customers' taste and preferences are changing, তাই না? কাস্টমারদের টেস্ট চেঞ্জ হয় না, এটা আমরা আগের ক্লাসেও বলেছিলাম, আগে কোনো একটা ক্লাসে এই কোর্সেই, যে কাস্টমার্স টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস আর চেঞ্জিং। যখন আমরা মানে অ্যানালগ ফোন ইউজ করতাম তখন আমাদের টেস্ট প্রেফারেন্স একরকম ছিল। এখন আমরা আমরা এখন স্মার্টফোন ইউজ করছি কেন? কারণ হচ্ছে আমাদের টেস্ট প্রেফারেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি স্মার্টফোন ইউজ করা শুরু হচ্ছে অনেক পরে, মানে স্মার্টফোন মানে আমি চিন্তা করতাম যে এটা আমার দরকার কি, মানে আমি স্মার্টফোন ইউজ করা শুরু হয়েছে কবে থেকে? 2012 থেকে। এর আগে আমি বাটন ফোন ইউজ করতাম, ভালো লাগতো আমার কাছে, ঠিক আছে। কথা স্মার্টফোন তাহলে কেন? আমার ওয়াইফ আমার বারবার বলছে এই স্মার্টফোন কিনেন আপনি, ঠিক আছে। আপনি তখন তো আমি টিচার ছিলাম, তখন তো লেকচারার, এখন তো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়ে গেছে, তখন তো লেকচারার ছিলাম আর কি। হ্যাঁ, আপনি লেকচারার মানুষ, একটা ভাব আছে না। কথা হচ্ছে যে ওয়াই আমি ইউজ করবো কেন? আমার কথা হচ্ছে আমি একটা প্রোডাক্ট ইউজ করবো, হোয়াট ইজ দ্য আমার দরকার কেন? যখন আমি দেখলাম যে না আমার দরকার, যখন আমি ফিল করেছি তখন তো আমি ইউজ করা শুরু করেছি। 2013 থেকে ইউজ করা শুরু করেছি স্মার্টফোন। যখন আমি ফিল করলাম যে এটা আমার দরকার আছে। দরকারটা কি? দরকারটা হচ্ছে যে তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া আমরা ইউজ করতাম, মানে ফেসবুক আর লিঙ্কডইন আমি তখন ইউজ করতাম। যেমন এখনকার যদি কথা বলি, অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই মোমেন্টে এখন দেখা যায় স্মার্টফোন ছাড়া চলা মুশকিল। ইটস ইম্পসিবল টু মুভ উইদাউট স্মার্টফোন। ওয়াই? যেমন আমি যদি এখন মনে করেন এই ক্যাম্পাস থেকে মনে করেন ইফ আই কাম ফ্রম মাই হোম টু দিস ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস,
and I browse LinkedIn, or I browse any other newspapers, New York Times or Prothom Alo, all newspapers. So when I come from home to office and from office to home, I mean LinkedIn to ঘাটাঘাটি করি। Facebook, I don't like it. ফেসবুক অ্যাপটা আমার ফোনের মধ্যে নাই এখন, ঠিক আছে, ডিলিট করে দিছি। মেসেঞ্জারটা আছে কারণ ওখানে বিভিন্ন ফোন টোন আছে, এই হচ্ছে অবস্থা। যদি দরকার না হতো ওইটাও রিমুভ করে দিতাম। ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভেট করি নেই, ডিঅ্যাক্টিভেট করাটা আবার টাফ, কারণ হচ্ছে যে মানে দরকার আছে ওখানে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন মানে নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত আছি, তো ওই কারণে দেখা যাচ্ছে ওইটা আবার রিমুভ করার আবার ঝামেলা আছে। যদি স্টিল আমরা সব মানে ইভেন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কটাও আমাদের ফেসবুক কেন্দ্রিক, whereas it should be centered with LinkedIn. I like LinkedIn because LinkedIn actually creates your own network. আপনি যে কাজে আছেন আপনার সেই অনুযায়ী নেটওয়ার্ক বানাতে পারবেন। আপনার লিঙ্কডিন কানেকশনে কারা থাকে, আপনি যে প্রফেশন আছেন সেই প্রফেশনের লোকজনই কিন্তু থাকে সেখানে, তাই না? আপনি যদি এইচআরের লোক হন দেখবেন যে আপনার লিঙ্কডিনে সব লোকজন এইচআরের লোকজনই আছে, যারা মার্কেটিংয়ে জব করছে বা সেলসে জব করছে তাদের লিঙ্কডিনে সব সেলসের লোকজনই আছে। এখন যদি এরকম হয় জিনিসটা যদি উল্টা হয়ে যায় যে আমি মার্কেটিংয়ের লোক বাট আমার সবাই আছে এইচআরের, তার মানে বুঝতে হবে যে আপনি লিঙ্কডিন বুঝবেন না। ইয়েস স্যার, ইয়েস। How many of them have LinkedIn? ভালো কথা বলছে। How many of you have LinkedIn? LinkedIn use করি স্যার। I have. Good. So যাদের আছে তো ভালো। স্মার্টফোন কেনা ছিল নিড ফর স্পিড খেলার জন্য প্রথমে। বাহ। নিড ফর স্পিডের জন্য মানে তার ভ্যালু প্রপোজিশন হচ্ছে কোনটা? ওই যে ভু আর কি, এই আর কি। Anyway, so innovation, number one, and number two is flexibility. Your products should be flexible. It should not be rigid. So if we consider our old products, then those প্রোডাক্টস ওয়ার ইনফ্লেক্সিবল, তাই না? প্রোডাক্টগুলো ফ্লেক্সিবল না। যেমন আমি যদি বলি যে আমরা আগে বাসাতে যেই অ্যানালগ ফোন ব্যবহার করতাম, ওই ফোনটা কি? ফোনটা ওই যে তারের মধ্যে লাগানো আছে বা সেভাবেই, তাই না? সেভাবে কিন্তু আগে আমরা কথাবার্তা বলতাম। তো এবং আমরা যখন আমাদের নতুন ইয়েতে উঠলাম, নতুন ফ্লোরে উঠছিলাম ব্যাক ইন 2000, তখন আমরা আসলে ওই ইউজ করতাম না, মানে সেলফ, মানে আপনার সারা বাসায় মানে ফোন ছিল একটা, মানে মোবাইল ফোন একটা ছিল, আমার আব্বার ছিল, ঠিক আছে, 1999-2000 সালের দিকে আর কি, ঠিক আছে, অ্যান্টেনা সহ। তো বাসায় TNT ফোন ছিল, তো TNT ফোন না, বাসায় TNT ফোন ছিল না, সিরিজের জন্য না, আব্বারটা ছিল গ্রামীণ ফোন ছিল, ওইটা গ্রামীণ ফোন ছিল ওটা, কিন্তু মানে ওই যে এরকম একটা ওয়ারলেস টাইপের, ওটা অফিস থেকেই দিয়েছিল আর কি। আচ্ছা, তো যাই হোক, আপনার এই যেটা ছিল যে আমাদের রুমগুলোতে ওই যে মানে আপনার কী দিল, একটা এরকম একটা কানেক্টর ছিল, হ্যাঁ, এরকম নাই বোধহয় এখানে গোল একটা কানেক্টর দেওয়া ছিল। আপনাদের পুরানো বাসাগুলোতে দেখবেন যে এখানে গোল কানেক্টর থাকবে। কানেক্টরগুলো কি? ওটা হচ্ছে যে মনে করেন এক রুম থেকে আরেক রুমে ওই TNT ফোনটা লাগানো যায়, ওই যে তারটা খুলে ওখানে দেওয়া যায়, ঠিক আছে। তো তাহলে আপনি মনে করেন ওই ড্রয়িং রুমে আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রাইভেট কথাবার্তা বলবো আর কি, ব্যাস নিয়ে আসলাম এখানে লাগাই দিলাম, ঠিক আছে। তোমার প্রাইভেট কথাবার্তা বলার মতো, তোমার প্রাইভেট কথাবার্তা বলার মতো কেউ ছিল না, ঠিক আছে, এই লাগে অবস্থা। সো বাট হ্যাঁ, অনেক সময় হতো এরকম, বাট আমার রুমে এরকম ছিল, এরকম সকেট ছিল, আমি বললাম এটা দিয়ে আমার কী লাভ, ঠিক আছে, এই অবস্থা। বাট ওইটা দিয়ে অনেক সময় আগে যখন আমরা যে ডায়াল আপ ইন্টারনেট কানেকশন ছিল অনেকের, ওই ডায়াল আপ কানেকশনটা কিন্তু ওখানে ইউজ করা যেত। আপনারা যারা আগে ওই যে ডায়াল আপ ইন্টারনেট যারা ইউজ করেছেন, আপনারা জিনিসটা রিলেট করেন, তাই না? ওই কানেক্টর দিয়ে কিন্তু ওইটা ইউজ করা যায় আর কি। তো দুইটা কাজই হতো ওটাতে, এখন তো এগুলোর কোনো ইয়ে নেই। সো ফ্লেক্সিবিলিটি, ইউর প্রোডাক্ট ইজ ফ্লেক্সিবল, স্মার্টফোন ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল, you can use this for multi-purpose. আপনি নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য, স্টাডির জন্য, যেমন আমরা এখানে স্ক্রিন শেয়ার যেহেতু আজকে দিতে পারছি না, কোনো কারণে কানেক্টেড হচ্ছে না এখানে সামহাউ, এটা নো ওয়াই, বাট আমরা কিন্তু সেলফোন দিয়ে ক্লাসও নেই, তাই না? আমরা সেলফোন দিয়ে আমরা যে কোনো মানে হোয়াটসঅ্যাপ হোক, হোক, টুইটার হোক, বা যে কোনো সব কিছু আমরা ইউজ করছি। আবার হচ্ছে মানে স্টার হইতে গেলে সেলফোন লাগতেছে, টিকটক হওয়া লাগবে,
টিকটক হাবি যাবি। টিকটক বা লাইকি ইটসেলফ ইজ নট এ ব্যাড থিং, বাট উই আর ইউজিং ইন এ রং ওয়ে। আমরা এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করি, বাট এটা তো খারাপ জিনিস। টেকনোলজি ইটসেলফ ইজ নাইদার ব্যাড নর গুড। ভালো খারাপ তো নাই, টেকনোলজি আপনি যেভাবে ইউজ করছেন সেভাবেই ইউজ হবে, আর কি করার আছে, তাই না? ইউসেজ। So okay, so thank you so much. That's all for today. So মাগরিবের নামাজের টাইম আছে। আচ্ছা, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা প্লিজ ইউ ক্যান টেক্সট মি অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ, ইসো হ্যাঁ, রেজন ভাই আপনি দিয়ে দেন আমাকে। হ্যাঁ।